أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A cikin yardar Ubangiji yau za mu fara a topic ɗinmu da basic abubuwa, na fatan ka gane. So da farko bayanan kamar da gani shine what is forex, na biyu who can trade forex, na uku when can you trade forex, na huɗu how to trade forex, na biyar types of analysis, shida types of chart, bakwai what is broker, the last one is what is a demo cow. So na farko kamar yadda ya gani shine what is forex, shi me kansa forex. In simple terms idan ka ji an ce ma forex means foreign exchange. Me ake nufi da foreign exchange? Exchange na kuɗaɗen duniya, ina fata ka gane. So alal misali bari ma simple and easiest wannan misali kamar yanzu idan ka kula akwai masu canjin kuɗaɗe wanda za ka kai musu dola sai su canja ma da naira ko ka ba su naira su baka dollars, na fata ka gane. To wayannan su ma duk da under forex saboda su ma suna canji, kawai bambancin mu da su shine mu muna yi ne through online, muna yin exchanging din a different currencies. Kana iya canja yen da dollar, ka canja pound da wannan different currencies. Mu kawai dai muna yin shi through online ne ba tare da ka sha wahala ba. According to your technical analysis kai shi kai wannan ka samu profit. Su kuma me sai sun jira an kawo musu wannan kenan. So wannan shine ake nufi da forex. So ka da wata tambaya za ka iya min akan wannan idan ba gane ba sai in ƙara ma explain insha Allah. So na biyu za ka kalla ce ma who can trade forex. Maganan gaskiya alal haƙiƙa forex not for everyone. Forex a taƙaice tana ga wanda yake da jajircewa kuma yake da niyyar abu a cikin ransa, ina fatan ka gane. So da farko abin da ake buƙata forex shine ka sa a ranka cewa za ka yi, kuma mene ka sa a ranka cewa duk wani challenge da za su kai facing kar ka taɓa yin gibo, ina fatan ka gane. Sometimes za ka zo ka koya ma abu kai ka koya sai ka ga ya citira, to kar ka yi gibo, ka ƙara dagewa ka sa a ranka cewa za ka yi, ka kalli bidiyon ka tambaya ka yi iya bakin ƙoƙarinka. Saboda mene wasu da zarar sun fara sun fara koya so za ka kalli sun fara yin give up saboda me sun je su wani waje sun gagara ganewa sun yi su gane sai su yi give up akan harkar, na fata gane. Wani kuma gaggawa ne ko yana ganin kuɗin ciki yana eager ya ga cewa an riga da ya gama koyon forex, shi kawai shikenan shi yanzu ya gama koyon forex kawai zai zuba kuɗi kawai ya fara samun kuɗi, shi kawai kuɗin ne a gabansa. To da farko ina son ka cire batun neman kuɗi a cikin ranka a forex, ka sa kawai yanzu koyon ka zo kai, za ka iya bada shekara 2 zuwa 3 kana koya, ina fatan ka gane. So wannan kenan, saboda mene abin da za mu bi shi bit by bit ne, so in ke ka tabbatar cewa ka iya, saboda mene burina anan shine ka iya abun ba wai a ce kawai an yi irin biri kawai an waje ba, saboda mene ina da student da yawa kuma burina kowane student nawa ya zama success a forex insha Allah. So na uku sai aka ce ma when can you trade forex, a yaushe da yaushe ne ake yin trading forex. So a taƙaice dai kasuwan forex ana buɗe ta sau 5 a sati. Za a buɗe ta ƙarfe 10 na dare, sorry ina ga 11 ne na dare ranar Sunday, sannan a rufe ta 10 na dare ran Friday, kwana 5 kenan, ina fata ka gane. So a weekend ba a trading. So wannan kenan, sorry kamar yadda na faɗa ma a lokacin da ake yin trading forex kenan. Sannan mene Nigerian trader yana fara trading ne misalin ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 5 na yamma, saboda me a lokacin nan market ta fi very hard volatile, a lokacin za ka samu duk wani abun da kake so ka samu. So wannan kenan. So sai nan aka ce ma how to trade forex, shi ya ake yin trading ɗin forex. So a taƙaice dai abin da ake a forex shine muna siyan currency ɗaya mu siyar da ɗaya at the same time. Ban sani ba ko ka fahimce ni. Kamar yanzu alal misali a ce kana trading ne GBP USD,
na fata ka gane. A takaice GBP yana against ɗin United States dollar. Okay, so a nan wajen za ka yi predicting GBP zai tashi, dollar za ta faɗi. To a nan wajen abin da za ka yi, za ka sai GBP sai ka sayar da dollar. Ban sani ba ko ka fahimci wani abun, ina ɗan little bit confused. Na san dole zai ɗan yi confused naka, amma mene kar ka damu, abu ne mai sauƙi. Kawai the only thing, the first pair base currency shine yake against ɗin second one, which is the core currency. Ka gane ba? Na san zai ɗan yi confused naka, amma kar ka damu, kwantar da hankalinka, insha Allah za ka fahimta. Nan wajen idan baka fahimci wani abu sai ka ƙara min tambaya. Sannan mene zan tuturo ma irin kamar wasu da wasu abubuwa da su ƙara ma more explain. Sannan mene idan na zo irin explain a metadata ko yadda za ka yi setting abubuwa zan ƙara ma more explain a kai, kar ka damu da wannan. So ka gane. So abin da dai kawai yanzu dai in brief abin da muke shine muna sayar da fiya ɗaya mu sai ɗaya. Na fata ka gane. Za mu yi anticipating wanne ne zai faɗi. Idan mun tabbatar da cewa wanda ake against ne shi zai faɗi, wannan zai tashi, ko kuma wanda muke against zai faɗi wannan zai tashi, to za mu siyar ko kuma mu siya. Shine abin da kawai muke a forex. Da only abin da ake a forex shine kawai muna siya mu siyar ne. Ina fatan ka gane. Sai nan kuma aka ce ma type. Okay, sorry. Sai nan aka ce ma types of analysis. Muna da 3 types of analysis. The first one is fundamental analysis. Sorry, the first one is technical analysis, the fundamental and the sentimental analysis. Me ake nufi da technical analysis? Technical analysis shine analysis ɗin da ake yi wanda muna yin sa ne according to wasu technical tools ɗin wanda za ka yi predicting ɗin market sai ka samu entry. Fundamental analysis kuma yana based on news ne. Za ka je ka duba calendar, ka je ka duba news. Wannan sentimental analysis kuma shine za ka haɗa duka biyu. Za ka je ka yi fundamental, ka yi sentimental, ka yi technical, sannan to idan sai ka samu full combination. To wannan ne ake kira sentimental analysis. Sai sai aka ce mana kuma types of chart. We have 3 types of chart. Muna da bar chart, candlestick chart and the line chart. Na fatan ka gane. Bar chart, candlestick chart and the line chart. Okay, so wannan bari in nuna masu saboda zai fi mai. Okay, so wannan shi ake kira da line chart. Okay, wannan kuma candlestick chart, wannan kuma shine bar chart. Na fata ka gane. Wannan line chart, wannan candlestick chart, wannan bar chart. So wannan kenan. Sai aka ce what is broker? Broker sune kamar dillalai a forex. So a takaice dai forex a da ba zai yiwu ka fara trading ɗin forex ba sai kana da $1 million. Sannan mene HPN da kake so ka trading ɗinsa sai ka je ƙasar ka yi register da lauya da waye. Ka gane. Dole kai sai mai kuɗi ne kawai da zai iya trading forex. So with the help of brokers shine su kuma suna da wannan kuɗin sai suka je su duk ƙasashen da suke so sai su register currencies ɗin, sai su duk wasu abubuwa, kai kuma sai ka je ka trading under su. Sai sai su dinga samun kamar irin wasu commission daga gare ka, kamar sun yi referral na fata na to asalin foreign market ne. So wannan kenan. Sai nan kuma aka ce ma na biyu what is demo account? Demo account wani account ne da ake buɗe shi wanda da shi ne za ka dinga practice. Since forex kasuwa ce wanda ake buƙata ka tabbatar da kana da ilimin ta kafin ka fara shi ne aka ƙirƙiri wannan demo account saboda me ka dinga practice. Kuɗi ne na ƙarya, ka dinga practice kafin har Allah ya sa ka zama perfect a harkar. Sannan mene ka zo ka fara wannan, ka fara mene zan ce ma, ka fara trading da live account ɗin. So zan tsaya haka. Wannan shine abubuwan da za mu yi trading a basic ne.